Vanakkam everyone. It's an honor to welcome you to one of the highlights of this year's FeTNA conference, the Tamil American Pioneer Awards. We call it TAP Awards. TAP Awards celebrate Tamil Americans who've broken barriers and uplifted our Tamil community through their leadership, creativity, and resilience. From business, science, and the arts to public service and social justice. My name is Clarence J., and I'm a former TAP Award winner and TAP committee member. Tonight, we're proud to honor 2 TAP Award recipients and 1 rising star. Mr. Roy Ratnavale, a political prisoner in Sri Lanka who went through torture and arrived in Canada with just $50 at age 18. He rose from the mailroom to become vice chairman of CI Financial, one of Canada's largest asset managers, and is a best-selling author in Canada with his book, Prisoner 1056. Roy also mentors young leaders and advocates for mental health. Professor Swarnavale Easwaran, a scholar and filmmaker whose work has redefined Tamil cinema through award-winning films and research into Chennai's audio systems. He's helped shape global understanding of Tamil film, build bridges between film hubs, and mentor students through FeTNA and beyond. Over the last 3 decades, he has the conduit to take Indian filmmakers and their works to the world and the global filmmakers to India through his writings in English and Tamil. Jeeva Muhil, this year's rising star, is a dedicated labor rights activist recognized by Pennsylvania State Legislature. Jeeva continues to build power and solidarity among Asian workers in the US and abroad across sectors, following the legacy of Periyar and Ambedkar. To officially present the 2025 TAP Awards, please welcome our Vice President, Mr. Elilan Ramarajan. Let's give a warm round of applause. Thank you everyone, and congratulations once again. Roy Ratnavale, Professor Swarnavale Easwaran, and Jeeva Murali, our rising star, Jeeva Murali, and the 2 TAP Award winners this year. I would like to hear a couple of words from Roy, Professor Easwaran, and Jeeva, if it's okay. We'll keep it short and sweet. Thank you, everyone. எனது அன்பான தமிழ் மக்களுக்கு முதற்கண் வணக்கம். அதைவிட இந்த FeTNA அமைப்புக்கு TAP கமிட்டிக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் for this award. நான் இலங்கையில் 17 வயதில் அரசியல் கைதியாக இருந்தேன். சிறையில் இருக்கும்போது சித்திரவதைகளை கண்டேன். 18 வயதில் நான் கனடாவுக்கு வந்த பொழுது எனது பாக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு காசும் இல்லை. ஆக எனக்கு ஒரு ட்ரீம் தான் இருந்தது. ஐ நீட் டு பில்ட் மை லைஃப். எளியராக கதைத்தார்கள் இந்த விவாத மேடையில், வாழ்க்கை யார் கையில் இருக்கிறது என்று. நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது எனது தந்தையார் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஒரு பெரிய விசிறி எனக்கு சொல்லுவார், நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் தெய்வம் ஏதுமில்லை, நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றுமில்லை. அந்த எளிமையான வரிகள் கண்ணதாசனுடையது. அந்த வரிகள் எனது மனதில் கனகாலகம் இருந்தவிடதை. அதை வைத்துக்கொண்டு நான் உழைத்து சின்ன வயதில் ஒரு மேல் ரூமில் இருந்து கடைசியாக வைஸ் சேர்மனாக வந்தேன் அந்த பெரிய ஒரு நிறுவனத்தில்.
எனது வாழ்க்கை வரலாறை புத்தகமாக வெளியிட்டேன். பிரிசனர் நம்பர் 1056, கைதி இலக்கம் 1056. அந்த புத்தகம் தமிழிலும் வருகின்றது இன்னும் 2-3 மாதங்களில். It became a bestseller. And இன்னொரு வரிகள் நான் சொல்லி என் பேச்சை முடிவைக்கிறேன். கண்ணதாசன் திருப்பி சொன்ன இன்னொரு பாடலில், வாழ்க்கை என்றால் 1000 இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும், வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை, எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும் என்று அழகாக சொன்னார் கவிஞர். For the young people in this room, always remember, all you can control in life is how you respond to life. Happiness in life begins and ends in your mind. Keep that in mind. Keep focused. Keep marching. வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழினம். வணக்கம். FeTNA செயற்குழுவிற்கும் இந்த டேப் அவார்டு கமிட்டிக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னோடய பேர் சொர்ணவேல் ஈஸ்வரன். நான் மிஷிகன் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஊடகத்துறையில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன், பேராசிரியராக. நான் மெயினாக ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன், ஃபிலிம் தியரி, அதாவது சினிமா கோட்பாடு, சினிமா வரலாறு, திரைக்கதை எழுதுதல், இதை தான் கடந்த 23 வருஷமாக டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேயே நிறைய பேர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. நிறைய முக்கியமான ப்ரோக்ராம்ஸு, இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸு எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ நான் என்னை இங்கே FeTNAக்கு அழைத்தார்கள். நான் இங்கே வந்த புதுசுலேயே அப்போ நான் ஒரு கண்டிஷன் வச்சேன், நீங்கள் FeTNAக்குள்ளே சினிமாவுக்கான ஒரு வெளியை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு. எதுக்கு அதை நினச்சேன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, இங்கே ஒரு யூத், அதாவது சின்ன குழந்தைகள் வராங்க, கொஞ்சம் கல்யாணமாகி அப்புறம் வயசானவங்க வராங்க, பட் அந்த மிடில் உள்ள ஜென்ரேஷன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு. ஸோ அதான் நான் என்ன நினச்சேன்னா, இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சில்ட்ரன் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் இங்கே க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு நாங்கள் ஒரு பிஃபோர் டிகேட் அகோ அதை ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் கோவிட் முழுது அதை சரியாக செய்ய முடியல. இப்போ திருப்பி இந்த வருஷம் அதை ரிவைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போது என்னுடைய ஒரு ரெக்வெஸ்ட் என்னென்னா, நீங்கள் அடுத்த வருஷம் உங்கள் தமிழ் சங்கம் மூலமாக உங்களுடைய குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் யூத் கேட்டகரியில் உள்ளவங்க எல்லாரையும் படம் எடுக்க சொல்லி உங்கள் லோக்கல் சங்கம் மூலமாக அதில் அருமையாக குவாலிட்டியோட வர படங்களை தேர்வு செய்து எங்களுக்கு அனுப்பணும். ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான இதுவாக நினைக்கிறேன். FeTNA ஒரு முக்கியமான வெளி. வி ஷுட் நாட் லூஸ் டுமாரோஸ் கான்டியூட்ஸ் ஃபார் தமிழ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை தான் நான் ஒரு விண்ணப்பமாக இங்கே வைக்கிறேன். அப்புறம் அது போக என்னுடைய இந்த அவார்டுக்கு ஒரு கமெண்டேஷனில் மெயினான விஷயமாக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, கடந்த ஒரு 30 வருட காலங்களாக நான் தொடர்ந்து தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதக்கூடியவன். நான் இங்கே உள்ள குளோபல் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ், இங்கே உள்ள வரலாறு, கோட்பாடு ரீதியான விஷயங்கள், இங்கே உள்ள ஸ்காலர்ஸுடைய ஒர்க்கு தமிழில் எழுதி அங்கே கொண்டு சென்றிருக்கேன் நம்மளுடைய மக்களுக்கு. அதே மாதிரி அங்குள்ள ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக கூட கொட்டுக்காளி, கூழாங்கல் பற்றி, அப்புறம் இப்போது நேற்று வெற்றிமாறனை பற்றி என்னுடைய எஸ்ஸே இங்கே ஒரு பெரிய ஜர்னலில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு, ஜம்ப் கட் அப்படின்னு. அதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். நம்ம ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இங்கே கொண்டு வரேன், இங்கே உள்ளவங்களை அங்கே எடுத்து சென்றுட்ருக்கேன். ஸோ நான் அந்த வகையில் ஒரு கான்டியூட் அப்படின்னு என்னை சொல்லிக்கொள்வேன். வணக்கம், நன்றி. Hello, everybody. I am so honored and humbled to receive this award. Looking around this room, it's been incredible to see what our people have built, coming to the US, and the communities that we have built with our blood, sweat, and tears. Watching the performances last night gave me so much hope for the rich tradition that we have continuing. My work, I have worked with several different labor unions. I was lucky enough to organize with the Hotel and Restaurant Workers Union, Unite Here, and also the
Service Employees International Union, SEIU. And I learned so much. I was so lucky to be raised by those organizers. I think often our communities are taught to shame those who work with their hands, like care workers, like domestic workers, like sanitation workers, like janitors. But the COVID pandemic reveals the workers who society depends on. Our essential workers were not CEOs. They were agricultural workers, grocery store workers, sanitation workers, janitors, nurses. And now many of those essential workers face deportation or cuts to vital services, even as our government sends millions to support war abroad. For the youth here, I encourage you to pick a path for a livable future. Think about whether your work supports a livable future. Who does your work serve? Who does your work protect? We are a part of a rich tradition of struggle and resistance, from tea plantation workers fighting in the past to Chennai sanitation workers fighting now against wage cuts. I was lucky enough to find the Asian Pacific American Labor Alliance and meet women who were older than me, Asian women in the labor movement, so that I could see a future for myself. If anybody would like to talk about or has questions about the labor movement or unions, I am happy to talk to everybody to pass that on. Thank you.